So we created Picketa systems when we looked at how can we make farms more efficient in a practical way. One of the most vital points of information for farmers, agronomists, and field researchers is nutrient data for the plants. Right now, the way to get this is an inefficient process, taking physical plant samples, putting them into paper bags, shipping them across the country, and then waiting a week or two maybe to get your results. With this problem in mind, we developed a solution where we can scan leaves and give nutrient information in real time. This is a game changer for how the way the agricultural information is collected. Notre système peut être utilisé par n'importe qui, sans connaissance technique. Une fois l'analyse complétée, les données brutes sont traitées par la plateforme nuage de Picketa et les résultats de l'analyse de contenu des nutriments sont disponibles en seulement quelques secondes. Les données recueillies pendant la saison actuelle et les saisons précédentes sont classées dans la plateforme de visualisation des données. Ce système permet aux utilisateurs de suivre le progrès de leur champ et de mesurer les effets des pratiques agricoles utilisées pour cultiver leurs terres. Picketa, des terres saines à vie vous attendent. We've incorporated Picketa systems into our program for the immediacy of accurate results. We use foliar testing to give us fine-tuning of nutrient programs so that we're not over-fertilizing, and we find that Picketa systems gives us immediate results, far better than lab results taking 10 plus days, so that we can do a better job and have growers have better outcomes. Picketa, une vie de terre saine en un clin d'œil.